افطار وروسته باران ورېږي، سخته یخني ده، پریډ ولاړ دی او دا نن ریممبرنس ډے ده، دا کوم چې دا اول او دویم نړیوال جنګ شوی و د هغې په یاده کې دا پریډ کېږي. دا به ستاسو ته نړیوال جنګ شوی و د هغې په یاد کې ولیکل وفات شوي مړه شوي وو د هغو په حق کې په یاد کې comprehensive gathering چې څه کوي دا هغه دی. کوم ریټایرډ کسان دي او جانان هغه دلته هغو ته راتلل نو کله په دې کې روان دي اوس په دې کې الله باران دی مسلسل دغه ده دا ګنز دي دا ولاړ دي دا به دوه ډزې کوي او ټول دا هر کال دلته
Good morning, everyone. Good morning, you're very welcome today. You have defied the weather to be here, and I'm not surprised. I know you would. And by the time you are saying go in peace, this place will be flooded with many more people. That's the new I'm following. We are here to celebrate, to commemorate, and to make our own pledges for the future that we know we want peace to reign. So welcome. This year, probably more than any other year, we need God's intervention in His world and in our lives, and that is what we're here to pray for. We will continue to organize ourselves in terms of being ready to receive God's gift of grace and peace. And just before 11, we will start with our act of remembrance. They ask me who is that. And then I explain to make sure that those who cannot walk can be driven in style to this ground. Thank you. When you go home, tell them of us and say, for your tomorrow, we gave our today. فنکشن ختم شد دا چې کوم دی وټه کیمره راغسته نیو کونسل دی دا د انتظامیه ده
Number 1 flight. Eyes, front. Other one. Eyes, front. Hey! Front! Eyes front! Parade. Remembrance Day Parade.